We have also heard this week that our President, President Cyril Ramaphosa, has also tested positive for COVID-19. We wish all the people who have been diagnosed with the virus, including our President, a speedy recovery. We want him to be fully healthy soon to continue to lead the fight against the pandemic and our economic recovery efforts. Our two metros, the Nelson Mandela Bay, as well as Buffalo City, account for 50.1% of our active cases, and that means residents in both metros must take extra care of their health during this festive season because the virus is spreading faster in these two metros. Gatherings are a dangerous place to be during this festive season. Chances of people catching the virus in gatherings are very high. Akho mntu uzobethwa ke ngokungayi kwiziyunguma nemicimbi ekhoyo. Into isemntwini ukuba abeke impilo yakhe phambili nempilo yabo abathandayo. Our people must make serious choices about their attendance at these social gatherings. Siyayicela lento siyayazi lixesha leziyunguma, lixesha lemigidi njalo njalo, ingakumbi abantu who are not vaccinated, because it has now been proven that if you are not vaccinated, you are standing a high risk of ending up in hospital, if not ending up in heaven. We urge the people who are organizing gatherings to adhere to health protocols of ensuring their guests wear masks, sanitize and maintain social distance. I know it is a difficult situation to manage, but it is the responsibility of events organizers to protect their guests against the spread of the virus. Umuntu obiza abantu makathwale uxanduva lokuqinisekisa uba abantu bayasanithayizwa, abaze emcimbini kwakhe abantu bane-masks. Kuba abantu bayakwazi subavumela abantu baze kwakho benganxibanga zi-masks emcimbini, bajike egeyithini. Abantu bawube befikile mabahlaliswe ngendawo zabo ezawukuqinisekisa uba bayabhekelelana, kungabikho abantu abanawube bangosulelana kule virus. Babe sikwazi ngoku ukuthi umuntu ongekho vaccinated sumvumeleze kwakho, kuba uzakwenza umcimbi kwakho ngenjongo zokonwabisa abantu, kanti uzodala ukufa kwabantu kuba beza kusulelana ngevirus. Akho muntu orhalela uba kuthiwe besinomcimbi kwabani emveni kokolo mcimbi kwagula abantu abaninzi basweleka. Izawuphelisa ke ngokuna obamnandi bubenza balamcimbi kushiyeke ukufa kuyingxaki phakathi kwe-families. We urge the people who are organizing this gathering indeed to make sure that people adhere to these non-pharmaceutical protocols. With weather permitting, we advise that all gatherings be held outside or in our ventilated venues. Siyayazi phaya emakhayeni kubakho imicimbi kuthiwe umgidi uqhutyelwa kulandla inkulu noba nguRondaville. Sicela abantu bakhangele intente bazivule, kumiswe intente phaya, umgidi uqhutyelwe kwindawo efanelekileyo, kungenziwa izithethe amasiko ngenjongo zokuba abantu bezabulalana. Imeko yesiphelo sisahlukene nayo, siphila kubomi obunzima kwixesha elinzima kakhulu lale COVID-19. Poor compliance with regulation by events organizers and the public will lead to higher transmission rate of the virus, and that is something we must avoid, as it could lead to hard lockdown, and that would affect our economic recovery. Our biggest worry going into the festive season and the emergence of the Omicron variant of concern is the unvaccinated people. Abantu abangagonywanga basenzela ixhala kakhulu kuba sibonile xa bechaphazeleka ile ntsholongwane ba yenza ntoni kubantu abangagonywanga. Our scientists are still studying the Omicron variant to figure out its function of being transmissible, ability to escape immunity from infection and vaccines, and ability to cause severe diseases. What we certainly know is that Omicron is about 2 times more transmissible
People who are not vaccinated are about 10 times more likely to be admitted to hospitals, and that vaccines are still highly effective in protecting against severe diseases, hospitalization and deaths. The good news for now is that our latest data shows that we are at 10% utilization of our COVID-19 hospitalization beds, and there is a low demand for oxygen thus far. We want to keep things that way because anything to the contrary would spell trouble for our healthcare system. It is not late for people to get their jabs to protect themselves against serious illness, hospitalization, and even death. To date, more than 2 million people have been vaccinated in our province, and we have administered about 3 million to date vaccines. From that number of 2 million, 1.8 million people are fully vaccinated. There are people who registered but have not shown up for the vaccines, and there are some people who have not shown up for their second Pfizer jab. Siyabacela abantu abatofileyo isigonyo sika Pfizer batofa kakanye mababuye abo bantu. Xa ujonga la manani abonisa into okokuba inani elisondeleyo phaa ku-200,000 linani labantu abangekagqibi ngokupheleleyo ukuvaccinata. Siyabacela kabantu abasele begqithelwe lixesha baze ngaphambili bayofumana isigonyo sabo sesibini sika Pfizer, kuba sesinaso nesesithathu ngokuna ekuthiwa yibooster yokuqinisa ngakumbi amajoni omzimba ukulwisana nale ntsholongwane. So siyabacela abantu ke asele befumene isigonyo kodwa bengasigqibanga isigonyo mabeze ngaphambili. Abantu bakuthi siyabacela mabayithathe ngokundilisekileyo into yokugonywa, bayinike imbeko obulala, yiyo enokubasindisa ekuhlaselweni ngamandla intsholongwane. Asikwazi ke ubanyanzelisa abantu ngento esingaqinisekanga ngayo. Siqinisekile xa sisithi abantu mabayogonywa kuba siyibonile isigonyo basenza ntoni kwimpilo zabantu. Ndisitsho nje sizifumene ezethu isigonyo kodwa loo nto ayithi siphumile engozini. Umongameli utata uRamaphosa ebegqibile ukugonywa kodwa ikwazile ukumhlasela le ntsholongwane. So sonke siyayazi into we are all susceptible to this. We can all be infected whether you're vaccinated or not, but it's important that you must be vaccinated so that we can be able to mitigate the effects of this virus. Loo nto ke ibonakalisa ubungozi bayo nokuzondelela kwayo phakathi kwethu kuba siphila nayo le ntsholongwane. Iza kusosela ke xa ngaba asifuna ukuza ngaphambili sigonyo. The unvaccinated people remain our number one priority to protect the health system from being overwhelmed, to prevent severe diseases and hospitalization. For the unvaccinated, we feel it is time government implements a mandatory vaccination as a precondition to access public places and workplaces. It can be that in the middle of a war, there are some who continue as if it's business as usual, mingling with vaccinated people daily. Government is doing a lot of education awareness on vaccines. Millions of South Africans have vaccinated and proven the myth against the vaccines wrong. The vaccines are free. There are no valid reasons why people are not getting their jabs. Hence, vaccination should be a precondition to access public places and workplaces. So, sicinga esi sindululo umongameli besenza urhulumente asiqwalaselayo sokunyanzelisa i-vaccination apha elizweni yinto esiyixhasayo nesiyikhuthaza kakhulu kuba sibonile ubungqina nemisebenzi eyenziwa yi-vaccine. Nangona abantu besosuleleka siyababona uba amanani abantu abagonyiweyo akade asibeke phantsi koxinezelelo kwizibhedlele zethu. The vaccination program will now be decentralized and localized joint operation centers zethu nakwi-district operation centers as led by mayors and speakers. I'm happy that the mayor of OR Tambo district, newly elected, is here, and I'm also happy that the speaker has joined us as well. That shows the seriousness we have to ensure that we establish those war rooms in our local as well as our district municipalities.
But also, this includes the leadership that we want from all leaders across the socio-political spectrum, all leaders from business, civil society as well. Coverage levels, program indicators will be monitored and at a sub-district levels to address the disparity of uneven coverage of vaccination and unequal COVID-19 outcomes. Every sub-district will be supported to vaccinate about 1,000 people a day and will be provided with outreach teams to conduct community vaccination. Sekudala ke siyiqhuba kwasaqala le program sine outreach amanesi ayaphuma ezilalini ingakumbi ke kwilali zethu apho singena clinics abantu bayo vaccinate emaholweni njalo njalo. So lo program sizayiqinisa ke ngakumbi kuba isincedile kwilali zethu abantu baphuma ngobunzinzi babo bayo vaccinate xa kufika konompilo amanesi kwakunye nogqirha bezonceda abantu bakuthi ezilalini. So lo program siyibonile iyasebenza kwaye sizayiqinisa ngakumbi. The 39 sub-districts will have a combined daily vaccination of 39,000, which is the target of 40,000 we need to achieve to fully vaccinate the adults population, expand vaccination to over 12 years old and provision of booster doses to the elderly. The strategy for decentralizing localized, local mayor-led UMabuyane vaccination programs is our best effective fourth wave resurgence plan to protect our health system, keep our economy open and avoid social disruptions of risk-adjusted above level 2. Our Department of Health, with their dedicated healthcare workers, have carried the province thus far. The last mile of the UMabuyane vaccination program is the baby of the Premier, the executive mayors, traditional leaders, the business leaders, and civil social society in mobilizing communities to vaccinate the 40,000 persons a day that we must achieve. The Department of Health has reached a plateau of the maximum of 20,000 per day. To double that number, we need to unleash the entire provincial leadership to be the trusted voices to urge every citizen to comply with the non-pharmaceutical intervention. Take their jabs and to keep social distance between now and March 2022, or 22nd of March. On that note, let me also address the concern around food in our hospitals. There are no food shortages in our hospitals. Food, water, medicines are non-negotiable, and government always makes budgetary provision to have enough supply of these items. From time to time, our social partners such as Gift of Givers and would donate items to our health department to support us, and we've been working with them. Where need arises, they always come in. We just need to tighten up our administration around these issues so that we don't get all these kind of some hiccups and delays in the system. We have made it very clear that the health is a constitutional responsibility. It's not something that we just give it to our people for the sake of giving to them. We must always make sure that those non-negotiables are always available. Health indeed is an apex priority of government, and the budget we spend on health indicates our seriousness to achieve health outcomes. We are also alarmed and disappointed by the continuing loss of life in the traditional initiation season, with 23 deaths recorded thus far. On top of that, we are currently having 51 hospital admissions with various complications that could have been avoided if men in communities played their part in the process. How do you explain to mothers of these boys that they died in our care because of septic wounds, dehydration, and assault? Kanti senzani lento nyaka nonyaka amehlo elizwe funeka ejonge e-Eastern Cape. Kuthethwe ngokubhubha kwabakhwetha. We need an agent provincial Iindaba on this issue to make sure that we continue with our awareness and mobilization of all stakeholders to play their part. Iyasikhathaza lento yokusweleka kwabantwana abangabakhwetha. Ngoku
ireport esinayo ithi abantwana abayi-23 sele beswelekile and abantwana abayi-51 basezibhedlele. Into ebuhlungu kule 23 ekuthiwa iswelekile ngokuna yaba bantwana yi-7 qha ephuma kwi-legal initiation schools. The other number is from illegal initiation schools. So ikubonakalisa into okokuba nangona sibethe intsimbi yofaka isikolo bakhona ababethe intsimbi yokhupha isikolo ngaxeshayo. Xa sibe kumthetho sizama ukuregulata nokuqinisekisa uba abantwana bakhuselekile bakhona abangayinaki noyinaka loo nto. Noko silihlazo ibuhlungu le nto. Actually it's another form of gender-based violence. If we continue with this simply because amadoda akakhathali abantwana abangamakhwenkwe xa benikezelwe amadodeni babona bephulukana nobomi babo sithetha ngabantu ebebengazisweleka if ebengathanga uyoluka ngoku lo mntwana ngesaphila nangoku uswelekile simply because ufune ukwenza lento ifanelekileyo yalapha yokokuba awelele ngaphesheya kwisintu esidala. Siyakhalimela lento, siyayinqanda, siyabacela abantu abangotata ngobuninzi babo. Nami bendinabakhwetha abahlanu phaa ekhaya. Noba bendiyiphi apha ephondweni bendihamba noba kusebusuku ndiyogqitha phaa ekhaya ngoba bendilikhankatha. Akhona amakhankatha akhoyo phaa kodwa bendingenawuxhomekeka kumakhankatha ngefowuni athi hayi abakhwetha barayithi. Ndiyazile uba luxanduva lwam lokokuba aba bakhwetha noba ndiphi noba ndisegqeberha noba ndise-Alfred Nzo indlela yam mayihambe iyogqitha ebakhwetheni bakwazi abantwana ukuba sibase bephila sibabuyise bephila. Siyabacela abazali, into yolwaluko lisiko elijongwe zinkosi, luxanduva labazali. Akakho umntwana ongenamalume, ongenatata omncinci, ongenabhuti. Imbi into yabantwana abasweleka esuthwini sibukele. Imbi into yabantwana abaswelekela ethontweni. Siyabacela abantu bakuthi noko kwanele ngoku. Siyazibona ezinye imeko ezingapha kwamandla ethu njengalo umkhwetha ofumene ingozi ngenxa yodlala nomhlekazi kuthiwa ke kudlala nomhlekazi ngesixhosa okanye ke kukubethwa lizulu. Yimeko engaqhelekanga naleyo. Nakwenye indawo ukhona nomnye umkhwetha ofumene loo ngxaki wamkelwa yibhuma yakhe kwaphaya eXesi yancothuka ibhuma yakhe elele wasinda lowo umkhwetha. Kwenye indawo ebendikuyo izolo apha kwaWard 15 eKing Sabata Daniel umkhwetha naye umkelwe indlu xa iphuma endlini wahlangana nezinki lesitshingitshana walimala lo mkhwetha ngethamsanqa lakhe yena usesesibhedlele. Siyafuna ukuthatha lithuba sigqithise amazovelwano kula makhaya anaba bantwana bekufanele uba ababhubhanga kodwa babhubhile ngenxa yemeko yokungakhathalelwa kakuhle. Ayisekho into yokokuba abantwana bangaseliswa amanzi for 8 days. Abantwana asinabo ngenxa yezinto abazityayo nendlela asibakhulisa ngayo abanokumelana nemeko yokuhlala iintsuku ezisibhozo bengaseli manzi. Kudala loo nto sayithetha okokuba ayilosiko ukungaselisi abantwana amanzi. Sigqithile kuloo nto leyo. Abantwana mabuluke sinike isiko imbeko kodwa abantwana impilo yabo masiyikhathalele sibajonge.